No schools, colleges till 31st March. Casinos, clubs shut down. Closed door gatherings banned. Government flexes muscles to prevent corona. CM appeals not to come to Goa. Government go ahead with ZP elections on 22nd March. CM appeals to avoid mask campaign. Assures to sanitize all polling booths. Sardin urges government to reconsider notifying private forests in South Goa. CM says no need to worry, it will be followed by public hearings. Involve groups of youngsters to stop drag races and bike stunts. Marg urges government. Writes to CM to take immediate measures. I'm Brian Sequeira. Now the news in detail. Goa has finally flexed its muscles to fight threat of coronavirus. All educational institutions to be closed till 31st March. Also, the casinos, movie theatres and boat cruises, also swimming pools will be shut down. However, it's up to Shigmo Committee whether to hold Shigmo or not. Government has appealed people to avoid mass gatherings during religious ceremonies. Chief Minister Pramod Sawant had convened high-powered coordination committee meeting on Saturday morning to discuss how to tackle pandemic of coronavirus. He said board exams, however, would be held. Mass gatherings held in closed rooms are also banned. However, restaurants and malls would be opened. Thermal guns would be replaced by thermal scanners and it would be installed at airport, MPT and railway stations. Government has also issued advisory not to travel outside and also not to come to Goa. Closure of the school, colleges and educational institute, all including from the Anganwadi to higher education. Okay, only exams. फक्त आम्ही चेक केल्या आतापर्यंत फक्त गोवा बोर्डचे एग्जाम्स चालू आसा त्यो आसतल्यो तांचे पेपर जे आसा हे कंडक्ट जाले वयता. जिम, ओके, स्विमिंग पूल्स, ओके, सिनेमा थिएटर्स, ओके, and casino and spa 31st March पर्यंत फाल्यां सांजेच्यान स्पा सेंटर सुद्धा ही कंपल्सरी क्लोज आसतली. पब्लिक स्विमिंग पूल, बोट क्रूजूय बंद. ट्रॅव्हल्स जे आसा पळय न्ही बंद करचे बऱ्याच जाणांनी. ओके, परत परत भायर ट्रॅव्हल करचे, येवपाचे वचपाचे तेजे रेस्ट्रिक्शन्स हाडचे. दिस इज अ एडवायजरी. Next advisory for the even though for the Shigmo Utsav, the local committee can take the decision either घेवपाचो काय ना घेवपाचो. कारण बरेचशे कडल्या शिमगो उत्सवांनी म्हणणे की लोकलूच येता कारण बऱ्याच जणांचे फोन फीडबॅक आयले. कारण थोड्या शिमग्यांनी म्हणटा ते भायले कोण येना थंयचेच लोक येता तरी सुद्धा आसता जाल्यार आमी म्हणटा की दॅट इज अप टू देम. ओके, दे कॅन टेक द डिसिजन. इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच अँड एवरी दोज हू आर कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट. ताजेरूय आमचें डिस्कशन जालें म्हणजे आमी बॉर्डरीचेर घालून इतकी स्थिती अजून तशी येवंक ना. बट आमी ऑलरेडी सगळ्या हॉटेलांक इन्स्ट्रक्शन दितले एटलिस्ट सस्पेक्टेड तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी सडन इन्फॉर्म करचें किंवा त्या पेशंटाक GMCन धाडून दिवचो. टुरिस्टांनी सहसा तरी सद्या म्हणजे 15 दीस तांच्यांनी ट्रॅव्हल करचें न्ही. कोणी म्हणजे गोंया भायल्यानूय येता तेंच्यांनी गोंयांत सहसा म्हणजे हाज्या खातीर ट्रॅव्हल कमी करचें हें आमी म्हणटा. आमी नेबरींग स्टेटाक आमची जशी महाराष्ट्रात प्रत्येक स्टेट आपली एडवायजरी इश्यू करीत आसा. आमकां धाडपाची गरज ना. फ्रॉम द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो गेटिंग द एडवायजरी. सो दे आर फॉलोईंग देअर ओन एडवायजरी. लोकांचे प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर म्हाका दिसता खंयसर नोवना चालू आसत किंवा खंयसर व्हडली सत्यनारायण पुजा आसत जाल्यार तांच्यांनी ती बंद करपाची. इवन दो हें सगळ्या धर्मांक लागू जाता. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द मुस्लीम, हिंदू आनी हेका न्ही. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन ह्या सगळ्यांनी म्हाका दिसता थोड्या दिसा खातीर मास गॅदरिंग आसा तें बंद करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. Chief Minister also reiterated that it's not necessary to put masks as the condition in Goa has not worsened. He said government at this level would supply sanitizers and other things. Virology lab would be also installed in GMC within 30 days. Pharmacies किंवा मेडिकल शॉप्सवाले सॅनिटायझरच्या बाबतीत किंवा मास्कच्या बाबतीत जे मुद्दामून जाणून बुजून त्याच्यानी तुटवडो करचो न्ही. एक्सेस प्रायजीस जे आसा हे कोणाच कडल्यान घेवचे न्ही. ओके, गव्हर्मेंट एट आवर लेवल वी आर ट्रायिंग टू मेक द अवेलेबल ऑफ ऑल द सॅनिटायझर्स एंड रेस्ट ऑल थिंग. The coronavirus has also hit court proceedings. The registrar of the Bombay High Court has announced that its Goa bench would hear only urgent matters from 16 to 21st of March. This also applies to its other benches functioning at Nagpur and Aurangabad.
Our reporter Samip Narvekar with video journalist Shyam Chari in Panaji. The COVID-19 scare has finally hit ZP elections. However, the ZP polls slated for 22nd March are on. Chief Minister Pramod Sawant said he has directed the collector not to give permissions for public meetings. He has appealed to politicians not to have large meetings as a safety precaution. The COVID-19 scare has finally hit ZP elections. However, the ZP polls slated for 22nd March are on. Chief Minister Pramod Sawant said he has directed the collector not to give permissions for the public meetings. He has appealed to politicians not to have large meetings as a safety precaution. आम्ही ऑलरेडी कलेक्टरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कसल्याच पद्धतीचे गॅदरिंग, कसल्याच पद्धतीची मिटिंग्स ह्या पद्धतीचे ह्याच्या फुडें म्हणजे फाल्यांच्यान सांजेच्यान ताच्या फुडें तुम्ही परमिशन दिवचे न्ही. हे ऑलरेडी ताका इन्स्ट्रक्शन दे विल टेक द डिसिजन. नॉट फॉर द क्लोज डोर, फॉर द ओपन डोर मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक. म्हणजे आम्ही म्हटलं की जेन्ना गॅदरिंग जावपाचें ना सरकारान म्हटलां तेन्ना ते ऑन द मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक द डिसिजन्स. इलेक्शनच्या बाबतीत आम्ही प्रिकॉशन्स घेतला. अगेन अवर हेल्थ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिशन्स, दे आर ऑल इन टच. तांकां जितके सॅनिटायझर्स जितके जाय तितके आम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रोवायड करतले. आणि इवन दो द मास्क ओनली फॉर द स्टाफ, इलेक्शन जो स्टाफ आसा तांकां मास्क प्रोवायड करतले. लोकां खातीर थंयसर आमी सॅनिटायझर्स जे आसा हे उपलब्ध करतले. Various political parties are campaigning in full swing ahead of ZP polls. On Saturday, independent MLA Rohan Khaunte and Goa Forward MLA Jay Salgaonkar has fielded their three candidates in their respective constituencies. They appealed people to give chance to independents instead of BJP or Congress in presence of mass gathering of supporters. Which has these three ZP members as candidates. एक म्हणल्यार तुमची ती चली सून धोयण धू ह्या नात्यान तांकां सिन्सियरली काम करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी दियात. तांचो सिम्बॉल एरोप्लेन आसा आनी हे जे काँग्रेस BJP नेक्सस विच हॅज गॉट एक्सपोज्ड अर्लियर ऑल्सो तातूंतल्यान वोट स्प्लीट करूंक दिवं नाकात ही एक कळकळीची मागणी करता. लेट अस गिव दीस थ्री कॅन्डिडेट्स अ प्रॉपर चान्स टू वर्क फॉर द बेटरमेंट along with the panchayats and us, forming a good team to give justice to the common people. Former Tourism Minister Miki Pacheco has came out in support of Congress for ZP elections. Guess back Congress ZP candidates from Rai, Nuwe, Kolwa and Benaulim. Watch. फुडली 5 वर्सां 2022 ही आमी इलेक्शन जिखतले हे 4 मतदारसंघांनी मिकीन तेंक दिलो आहा. राय, नुवे, कोलवा आनी बेनावली ही सीट हांव जिखतलो. Our reporters Ramesh Naik Rao from Margaon, Samip Narvekar with video journalist Shyam Chari and Irshad Sheikh from Panaji. It is said prevention is better than cure. Kadama Transport Corporation Limited has put this adage into practice and sprayed disinfectant solution at bus stands in Panji, Margaon and Vasco. A lot of passengers arrive at these bus stands from other states. The spraying targeted the points that come in contact with the commuters, such as bus seat armrests, railings, window locks, door locks, etc. The sitting arrangements at bus stands have been sprayed with disinfectant too. The question is, will this be sufficient to keep virus at bay? ही म्हटलें वयता इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्युअर. स्वच्छता होच जर आमचो धर्म म्हटलो आमी की आमी स्वताहून आमच्या पासून सुरू दवरले की हे आमी स्वच्छ दवरूंक जाय. नाल्यार म्हाका दिसता जर स्वच्छ दवरले नाल्यार जे कितें डिसीजीस आहा तेजेर व्हडलोसो परिणाम ह्या जनतेचेर जायना. तेन्ना ह्या माध्यमांसून कदंबा महामंडळाच्या हितून आमी एकूच सांगूंक सोदता की प्रत्येकान आपल्या स्वता पासून ही स्वच्छता दवरपाक जाय. जी संस्कृती आमची देशाची आसली नमस्कार करप ही आज खंय तरी परत जागृती येयल्लेली आसा. बाजारान आमी ज्या वेळार फ्रूट घेवपाक वयता आनी फ्रूटवालो कितें म्हणटा हे प्लीज टेस्ट कर आनी तो एक खंयच्या तरी आंब्याची शीर किंवा इवन द्राक्ष काडटाना आमकां दिता आनी आमच्या लोकांची एक वायट संवय की तक ते काडून तोंडान उडयता. कृपया हांव ह्या महामंडळाच्या वतीन आज मुद्दाम सांगूंक सोदता कृपया हें अवॉयड करा. आयच्यान आमची सगळी बस स्टँडां सकाळची आमी धुवन काडटले आनी दिसा 3 फावटी डेटॉलाचे स्प्रे ज्या ज्या जाग्यार लोक बसतात, लोक हात लायतात, लोक उबे रावतात त्या जाग्यार आमी मारतले. आमी सेम प्रोसिजर आमी सेम करपाची तयारी केल्या फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आमी करतले. आणि आमी गव्हर्मेंटा कडेन आतां सांगलां आमी डिपार्टमेंटा कडेन जे बॅनर मागल्यात ते आमी आमची सगळी प्रायवेट बसी सगळे लायतले आनी तेजेर अवेरनेस करतले. आनी आमी कदंबा कडेन मातशें सपोर्ट मागला की आमकां तुमी सपोर्ट करचो. मातशें आमची प्रायवेट बसी आसा ते बस स्टँडार लागतात तांकांय तुमी सॅनिटायझर मारून स्प्रे मारून म्हाका आमची तुमी गाडी आमची करची म्हणून.
The only thing I will ask health minister that we have to have a scanners at the main bus stand. The लोग बसें रहता out industrial buses. So I will write to the minister tomorrow. And another point regarding railways. See, railway, airport and ports, the government of India has issued circular that the health ministry of the concerned state has to monitor. They have to give entry to the staff of the government of Goa. So even on that also I will write to the minister, health minister, Pale. Our video journalist Irshad Sheikh in Panji, reporters Hiru Mahale from Vasco and Sandeep Twankar from Madgaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The state government had recently declared many areas in 6 talukas in South Goa as private forests, setting off panic among the owners. Now, the South Goa MP Francisco Sardin has urged the government to reconsider its decision. The Chief Minister said land survey is yet to be completed, and once it is done, the report will be finalized and submitted. खूप जणांची रिक्वेस्ट माझ्याकडे आयली आणि डिपार्टमेंटाकडे गेली की त्याचा टाइम एक्सटेंड करतो. वी हॅड ऑलरेडी एक्सटेंडेड द टाइम टील 31st ऑफ मार्च. म्हणजे ज्यांका थॉमस अदावेजो कमिटीचेर जेचे प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आपली ऑब्जेक्शन्स दिवपाचे आसा तांच्यांनी ती दिवची. ताजें हियरिंग ऑलरेडी सुरू जाला. ते सर्वे करतले, ताजें हियरिंग घेतले आणि ताज्या उपरांत ताजें डिसिजन घेतले. The state government had recently declared many areas in 6 talukas in South Goa as private forests, setting off panic among the owners. South Goa MP Francisco Sardinia had earlier urged the government to reconsider its decision. Urge upon the government to reconsider their decision. People who are very fond of plantation, they plant trees. It doesn't mean that the forest department has to fall in love and declare them as private forests. If it is a huge area touching government forests, they have every right, but the rules for private forests should be different from government forests, where you also allow them to cut trees when they want and make sure that the existing law is strictly followed. And I request the government also give them time to request the government where they want these areas to be changed from private forest. That should be done immediately. Our reporter Sandeep Twankar from Madgaon and video journalist Shamchari from Panji. Mark, the organization working in the field of road safety, has appealed to the government to rope in all the groups, including clubs of youngsters of different vehicle brands, to stop drag races and stunts on public roads. Drag races and stunts of cars and bikes by the youngster have become an issue of public debate after 3 minor boys died in a car accident on Verna Road last Sunday while performing such stunts. GOA 365 later showed videos of such stunts as well as clubs of youngsters who don't approve such activities. Now, Marg has also approached the Chief Minister in this regard. Watch what its President Prashad Naik says. वेर्ना ड्रॅग रेस जी जाता पळय तेय बी खूब व्हिडिओ आसा तेजे व्हायरल जाल्ले आसात आनीक गोवा 365 बी ह्या विशयाचेर उजवाड घातिल्लो आसा. म्हाका दिसता की सरकारान हाजे बाबतींत एक गंभीर भुमिका घेवपा जाय आनी खंयच्याय परिस्थितीक त्या संपूर्ण वाठाराचो ड्रॅग रेस करपा खातीर जो उपयोग तरुण भुरगे करतात तांकां त्या पासून परावृत्त करपा जाय. कशें तरी तूं यू मॅनेज इट समाव ऑर द अदर. इट इज गव्हर्मेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाव टू स्टॉप इट. त्या विशीं आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक एक पत्र बरयलां की ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळ्यांनी सरकार वेगवेगळ्यो सरकारच्यो संस्था आनी मार्ग ट्रस्टांनी एकठांय येवन भासाभास करची आनी हातूंतल्यान एक मार्ग काडचो म्हण. आनी आमी वाट पळयतात मुख्यमंत्री हातूंत भितर आमकां एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दितलो म्हण. आमी मार्ग ट्रस्ट जशें काम करतात तसो रस्तो म्हणजे नवें ऑर्गनायजेशन जालां तें तांणी बी मोठें काम केल्लें आसा. स्पीड ब्रेकराचेर थंय पेंट करून डिवायडर पेंट करून वेगवेगळे तरेन ते काम करतात. अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो गाडी आसात ब्रँडाच्यो वेगवेगळ्यो तांची स्वताची एक इंडिपेंडंट ते गाडी चलोवपी तांची ऑर्गनायजेशन्स आसात आनी ह्या प्रत्येक ऑर्गनायजेशनाक हजारांनी मेंबर आसात. सो ऑल्सो दीज पीपल कूड बी रोपड इन दीस. तांकांय बी भितर घेवपाचें आनी एक एकंदर
गोंया भितर रस्त्या वयल्यान वचप, रस्त्याचेर गाडी चलोवप हें सगळ्यांक सुखकर जावचें, विदावट एनी डेंजर अशें जावचें ह्या दृश्टीन प्रयत्न जावचो म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक हें पत्र बरयलां. वी आर वेटिंग अ रिप्लाय ऑफ चीफ मिनिस्टर इन दीस रिगार्ड. A video journalist Sham Chari from Panaji. Miki Pacheco, former Benaule MLA and minister, on Saturday promised to bring the Congress back to power even if he had to sell his kidneys. Miki, the controversial and always entertaining politician, is not a member of the Congress, but he says he is supporting Congress for these ZP elections. He also says that the party would welcome him into the party at the right time. Watch. आणि हांव तुमकां एक आश्वासन दिता, आमी फुडलो सरकार 2022 मिकी पाशेको काँग्रेसा सरकार करतलो. देर इज नो मसी. मिकी पाशेक हाल तर मिकी पाशेका किडनी पासून खूब व्हडलो इंगतलो, पूण हांव तुमकां आयज 2 वर्सां पयलोच इलेक्शन हेच पयलें तुमकां हांव एश्युरन्स दिता, ते पार्टी 5 वर्सां 2022 मिकी पाशेक काँग्रेसाक सरकार करतलो. आयज ते पक्षांत थोडे ना, पूण आयज तर पक्ष जेन्ना हाला वयता तेन्ना हातीक धरून वयर काडपाक गरज आहा. आमी सगळे आज तुमी पयले आसतले यंग जनरेशन, यंग भुरगे आज फुडें सरल्या बाबा काँग्रेसाक तेंक दिवपाक. आनी आयज जर कोणूय सजमता बाबा काँग्रेसाक निवडून येता आनी दुसरे पयशे घेवन बीजेपा वयता, आमी सगळे एकठांय जाल्यार मिकी सारके एकठांय जाल्यार मनीस कोणाक धांव दिवपा ना. आमी हूंय ताका चिमटो काडपाचो, दिसपीस घेवन चिमटो काडटासतना बटन काडचें ना, ताका दिसपीस घेवन घालतले. आयज परशेक आमचे गोंयकारांक त्रास जाले, हाको देशाक त्रास जाले ह्या सरकारा वयर. आमकांय जायत त्रास जातले, आमकां जायत मिकी पाशेकान 2010 त्रास भोगिता. म्हाका ह्या 2 वर्सांक 2020-21 पासून त्रास जाले, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाजो हिंगा इलिगल कांय ना, म्हजो इलिगल धंदो कांय ना. म्हजो धंदो आहा तो सगळो भायर आहा. हिंगा त्रास करता म्हणून हांव भायर धंदो करता. हांव म्हगे वावर दाखयतलो आनी वावर दाखयले उपरांत म्हाका जॉयन जावपाक नाका, म्हाका हॉर्सां नापयतले. Our reporter Ramesh Naik Raut from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Violence Equal President Order Viegas on Saturday filed a police complaint over unknown persons for disclosing the identity of the minor girl rape victim on social media. Order has demanded strict action against the persons involved. A case under Section 357 of IPC has been registered at the Mayana Kurtori police station. The case has been handed over to cybercrime for further investigation. Them always is the circulation of photos of the victim girl in the media, on WhatsApp and on everything wherever you can show the picture of the girl. And it is banned by the law. I fail to understand how anybody can have the daring to circulate these pictures. I have no hang-ups about circulating the pictures of the perpetrator, of the accused, alleged accused. The privacy to her rights, because whatever happens in the press is going to affect this girl child in her future life. And there is a Supreme Court ruling on this, which I have already put before them, and they should act accordingly. I have already put the Supreme Court ruling here, where a case has been decided that no privacy of a child should be intruded upon. हांव तरी निषेध करता. पंच आनी बाकीचे कोण तरी कावन्सिलर्स पळय म्हणटात, तांणी आमचे चलयेचेर जो अत्याचार जाला ताचे बरोबर रावन तांणी बोवाड घालपाक जाय आशिल्लो, कारण तेच आवय बापूय ह्या भुरग्याचे. हांव तांचो खर निशेध करता, कारण तांणी कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. आनी हे केसीक जर एटेम्प्ट केलो कॉम्प्रोमायज करपाक, जाल्यार तांकांय बी एज ए बेटर्स अंडर द पॉक्सो एक्ट तांकां अरेस्ट करचें. आनी पुलिसेन आपलो पावर दाखोवचो, तांकां अरेस्ट करून जे वेळाचेर ते भुरग्याक किंवा ताचे फॅमिलीक केस फाटीं घेवपाक सांगतात. असली केस फाटीं घेवपाची ना, निर्भयाहून बाद केसी. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margaon. Shigmo festival is almost at its end. Various areas celebrated by hosting Dhuvad Godamundi as part of the festivities. The famous Zambauli Shigmo festival started from 12th March Thursday and will culminate on 17th March Tuesday.
Watch visuals from various areas. सरकाराकडल्यान WHO कडल्यान परत परत आपले हात धुवप हायजिनीक रावप ही GOA 365 reporters from all over the Goa. Kokoli famous Sotri and Gulal was celebrated with fervor and gaiety by locals. Committee member Ramesh Desai gives details. फाल्गुन महिन्याची पंचम आज श्री शांताबाई देवीची मूर्ती देवळा साकून बाल सत्र्यांच्या बराबर आपल्या जन्मगाव कुंपळी वता. आज विशेषता म्हणजे आज ती वतना इतकी खुशाल उरता की आपल्याला जन्मगावा पावली. जशी लग्न केल्ली धूव आवय खुशाल करून येता तशीच वर्सा एक फाटी आमची सायबीण आपल्या मूळ गांवां जल्म गांवांक पावता. ह्या सायबिणीक भेट घेवपा खातीर भावीक लोक हजारांनी फातरपे ते तळयबाट लागून लायनीच लायन रावन भेट घेतात आनी आपल्या दर्शन घेवन तृप्त जावन आपल्या घरा वता. ही फातर्पे देवळांतल्यान सावन घाटी गोविंदा घाटींतल्यान मल्लांगिनी दिवसा मागीर व्हडी अशें करून तळयबाटा पावता आनी तेज नंतर माड्डीकोटो देमानी पायऱ्याबान कट्यार जावन ती परत आमच्या मूळ स्थाना येता. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV. Or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.